Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture of analysis of algorithm, so I have explained the selection sort, that how it is working selection sort, how will we sort an array by using selection sort. And I have also told you that selection sort is an example of brute force algorithm in which all of the combinations are comparing. Okay, so now in this case, so we have divide and conquer rule. So I have also explained the divide and conquer rule, that in case of divided and conquer rule, so a problem is divided into two parts, subparts, and then the subparts are individually solving and a solution is producing for each of the subpart. So then those solutions are combining together and will find the solution for the main problem. Okay, second, so here what we have, the main problem divided into two subparts. So independently solve each part and then find the solution. So this was previous lecture, and we called that this is the divide and conquer rule. And the example of divide and conquer rule, so we have merge sort, quick sort as binary search as. So all these are the example of the divide and conquer rule. So here I have given you an example of divide and conquer rule, that we have merge sort, how merge sort is working. So I have explained all these complete procedure of the merge sort, and previous lecture doesn't need to explain it again. So now in today's topic, so I will discuss the time complexity of selection sort and time complexity of merge sort. So first of all, I will explain the algorithm, that how it's working. So then we will find the time complexity, and I will also explain the merge sort algorithm, that how it is working, and then I will explain the time complexity of merge sort. Okay, so now first of all, let me just explain the algorithm for the selection sort. So now this is an algorithm for the selection sort. So how it is working? So in previous lecture I have explained the selection sort, so I hope you don't have any problem in selection sort. So in selection sort, here we will have different element, for example 2, 3, 4, 5 element, any element. If you have, for example, I have 2, 10, for example 5, 1. Okay, so in selection sort, so first a minimum number, we can say minimum index is selecting. So is the smallest minimum index select mesha awal item ke it will be selected as a minimum index. So this for loop is used for selecting the minimum index at first time. So now the minimum index is equal to I. It means that the first index, so it will start from 0, 1, 2, 3. Okay, so now the minimum index, so always in selection sort, so it will be selected as to minimum index. The selection sort case the always awal index इंतखाब हमेशा. So awal index case the ची इंतखाब हमेशा is a minimum index. Minimum value कदों value में वोशा array, for example array ची is the نام array a است for example وی چند item داره یا چند elements داره، مثالی 4 elements داره. صحیح است؟ نو ی array است. Now here what we have ai مقصدی است کی value چی است ai است. نو ai it means at first time it will be a 0 a0 است. نو a0
کدام value است اینجا 0 است صحیح است. so here we have a 0 is equal to 2 روی valueش می باشه صحیح است روی indexش هست. حالا این loop کی است this loop which starts from here up to here کار این loop چی است کار این loop کی است این comparison مقایسه کردن است. for example اگر این value از چی است خرد است یا کوچک است نو باز اگر این value اگر چی باشه بزرگ باشه و این اگر کوچک باشه نو باز minimum index کی است ای میشه باز این نمی باشه صحیح است. خب اینجا سکن چی است for j is equal to I plus 1 j is equal to I plus 1 j is not equal to just 0 या 1 या g बराबर چی است I plus 1 نو j I کدام index است 0 j all کدام index است 0 plus 1 is equal to 1 so now j is this index j is first index and I is sorry j is this second index which is equal to 1 and I is first index which is equal to 0 या वाला index است. خب بعد از این اینجا باز این مقایسه میکنه comparison میکنه. ما که گفته بودم که در selection sort خیر باز شما لکچر گذشته را یک دفعه ببین باز میفهمین. این حال مقایسه میکنه AJ حال کدام آیتم است AJ کی است ای آیتم است صحیح است AJ 10 است is less than a minimum index چی است minimum index value I نو I 0 است نو میگه که اگر AJ مقصد A1 کدام value است سوری AJ کی است او 10 است صحیح است و A min index ما گفته بودم که حالا اینجا 0 است نو min index چی است 2 است نو میگه که if AJ value که داست از A min index 2 خرد است no خرد نیست 10 is not less than 2 so it means that this will not execute only the if condition است so this is if this is the body of if صحیح است می body of if است این مربوطی if نیست این مربوطی امو main loop است صحیح است ولی main loop است داخل main loop دوم loop است دوم loop داخل دوم loop f statement است و f statement کی است اینجا کنډیشن داره اگر AJ از A min index کم باشه نو باز ایره اگزیکیوت کنه حالا دا از دو کم نیست نو حالا min index کدام مانده امو دو مانده امو min index 0 مانده نو حالا امی دو چی است min value است صحیح است بعد از این دوباره اینجا J value چی میشه increment میشه اول I plus 1 بود صحیح است J نو حالا J plus plus میشه نو I plus 1 اول بود مقصد اول 1 گرفته بود J 0 بود و 1 0 plus 1 1 بود نو حالا J باید increment شوه صحیح است نو J حالا 2 میشه نو index حالا کدام میه 2 میه صحیح است خب min index امو است خب min index امو 0 است value 2 است دی value چی است 5 است باز میه حالا اینجا اول خود دا بود حالا چی اومد دا AJ کدام value اومد دا AJ کی است حالا چی اومد دا AJ حالا 5 اومد آیا 5 از دو کم است نو کم نیست که کم نباشه باز ایندکس اکزیکیوت نمیشه باز امو من ایندکس کی است 0 است و ولیوش 2 است نو این چی است امو 2 من ایندکس مانده حالا چی است J باز یک انکریمنت میشه نو J ایندکس حالا با کدام ایندکس میره با 3 میره سک اینجا با 3 که اومده اینجا چی میشه حالا J 3 است نو A 3 دسوم پوزیشن کدام آیتم است 1 است نو اینجا حالا بجای 5 چی می آیا 1 می آیا 1 از 2 کم است 1 is less than 2 yes it's less than 2 صحیح است 1 که است از 2 چی است کم است it is less than 2 so now what will happen so this will execute so now the min index will become this one حالا min index 3 شده صحیح است و value چی شده 1 است حالا اگر ما بالا بریم پس صحیح است اینجا توتال چند آیتم است 4 است حالا ای
value I plus j است. نو I برابر چی است؟ I صفر بود. صحیح است. total size area چی است؟ 4 element است. نو یک خو ای خو I plus 1. صحیح است. I plus 1 ای از 1 شروع شده. نو از 1 که شروع شده اول اندکس 2 شد، اول 1 بود، باز 2 شد، باز 2 شد، دیگر اندکس ما نداریم. صحیح است که ما این را مقایسه کنیم با دیگر اندکس. صحیح است. این خلاص شد. So now it means that this is the minimum value. این بیخی minimum value است. ما سورتینگ که میکنیم این minimum value ال انتخاب شد. So now we need to exchange these two. این دو که است باید اینجا بیاید، 1 باید بجای 2 باید بیاید. صحیح است. به این خاطر که این minimum value است. صحیح است. So now so the minimum value پیش ازی که ما گرفته بودم او کدام بود؟ 2 بود. صحیح است که A0 پوزیشن بود. صحیح است. اینجا چی است؟ AI. آلی AI I چی است؟ 0 است. امو 0 است. مثلا تال امی لوپ اکزیکیوت میشه. اول لوپ خود دوباره اکزیکیوت نشده تال. صحیح است. نو AI A0 است. 0 is equal to با ای آلی کدام ولیو میگیره؟ A من اندکس. من اندکس اینجا ما چی گفته بودم که من اندکس برابر J. نو J با کدام ولیو رسیده بود؟ با 3 رسیده بود. صحیح است. نو J 3 است. نو it means من اندکس آل 3 است. نو 3 A3 آل A0 برابر چی میشه؟ A3 میشه. نو A0 کدام است؟ This one, first atom. So now this 2 will be cancelled. Look at this. And it will take, look at this. So here what will come? Here 1 will come. به خاطر که اینجا ما گفتم که A0 برابر چی میشه؟ A3. نو A3 1 داره. صحیح است. و A0 2 بود، 2 رو آلی ریپلیس کرد با چی؟ با 1. صحیح است. خود دیگه چی است؟ A min index. A min index is equal to min value. نو A min index کی است؟ آلی چی میشه؟ min. نو اینجا 1 آمد، اینجا چی میره؟ 2 اینجا میره. صحیح است. نو 2 به این جای میآید، 1 به این جای میآید. نو آلی min index کدام گرفته؟ آلی A min index is equal to, sorry, e portion کی است؟ This one. So it will take 2 to this position. آلی اینجا بالا ما min value گرفته بودم. min value چی بود؟ min value 2 بود. صحیح است. نو آلی میگه که A min index با پوزیشن 0 ما 1 آوردیم. آلی با پوزیشن 3 با جای 3 A 3 کی است؟ کدام value باید برن؟ min value. نو min value کدام است؟ min value اینجا ما چی گرفته بودم؟ 2. اینجا بازی 2 میآید. نو 2 will be right here and 1 will be right here. So ای کی است؟ ای امو value که اینجا کوچکترین است او به این پوزیشن میاره. ولیو که اینجا است ای که است ای اونجا میبره. نو میکسمی چی کار میکنه؟ الگوریتم کار میکنه. وقتی که خلاص شد باز دوباره میره آل آی ولیو 1 میشه. نو من اندکس آل چی میگیره؟ در دوم ایتریشن که است من اندکس آل ای میگیره. صحیح است. باز شما خیر ویدیوی گذشته را یک دفعه ببینین. صحیح است. اونجا ما مکمل پروسیجر را تشریح کردم. صحیح است. نو آل آی ولیو 1 میشه. نو ای 1 کی است؟ من اندکس میشه و ولیوش چی است؟ 10 است. آلی بجای 2 ولیو چی میآید؟ 10 میآید. در دوم ایتریشن بجای 2 10 میآید و بجای 0 چی میآید؟ 1 میآید. آلی من اندکس 1 است. من اندکس 1 میشه به خاطر که اینجا آی است. نو آی ولیو 1 است. آلی 1 میشه و ولیو چی داره؟ ولیو کی است؟ 10 داره. صحیح است. اینجا چی است؟ for j is equal to i plus 1. آلی i 1 است. نو 1 plus 1 آلی j 2 میشه. j آلی از اینجا شروع میشه. صحیح است. نو f sorry از 10 j کی است؟ ای از اینجا از 5 شروع میشه. صحیح است. I اینجا چی است؟ 1 است و j is equal to 1 plus 1 2 میشه. نو j از اینجا شروع میشه و من ولیو که است او 10 آلی گرفتن. صحیح است. نو 10 آلی با کلش چی میشه؟ کمپیر میشه. نو اولی چیک میکنه که a j آلی a j که است it means a2 است. نو با a2 پوزیشن a2 که است right here a آلی j که است ولیو چی است؟ 2 است. نو چیکس می کار میکنه. look at this a j value 2 است
نو ای جی value 2 نو ای 2 با پوزیشن 2 آلی چی است 5 است نو 5 اینجا 5 کی است ایرا آلی مقایسه میکنه با چی ای من ایندکس چی بود آلی I1 است نو I means A1 پوزیشن چی است 10 نو این چک میکنه که آیا 5 از 10 کم است yes it is less than 10 5 کی است از A less است نو آلی ای اکزیکیوت میشه ای پورشن کی است condition true شد نو ای پورشن اکزیکیوت میشه نو آلی من ایندکس چی میشه J میشه نو J value اینجا چی است 2 است صحیح اینجا J value اینجا 2 است ها نو J value کی 2 است نو اینجا چی میشه آلی من ایندکس بالا پیشتر چند بود 1 بود آلی چی است من ایندکس 2 شد صحیح so now min index is this one so now and next J will increase by 1 so J will become پیشتر 1 بود sorry پیشتر 2 بود J value آلی J value 3 میشه نو AJ means A3 کی است this one صحیح است value E آلی با ای مقایسه میشه نو value E AJ کی است آلی value AJ چی میآید آلی value AJ value آلی 2 میآید به خاطر که J آلی 3 است نو A3 the index 3 کدام value است 2 است صحیح است نو 2 is less than آلی A من index اینجا 2 گرفته بود نو A2 کدام value داره 5 نو آیا 2 از 5 less است yes it is less than 5 صحیح so now again this will execute صحیح است و من index آلی چی میشه 3 میشه به خاطر که J value آلی 3 است آلی من index 3 شد نو بالا که پس میره من index آلی 3 است دیگه index نیست که ما مقایسه کنیم صحیح است so now it will come into this position so again what we have so here again this portion will be executed به خاطر که آلی execution آلی ای لوپ خلاص شده صحیح آلی اکزیکیوشن ای لوپ خلاص شده صحیح دیگه ایندکس نیست که مقایسه کنه صحیح آلی ای پورشن اکزیکیوت میشه چی قسم اکزیکیوت میشه ای آی است آی اینجا 1 بود صحیح ای آی 1 نو ای 1 ای پوزیشن است صحیح نو ای 1 value کی است ای من ایندکس اینجا 3 شده بود صحیح نو با 3 کدام value است 2 است now 2 will be here 2 کی است اینجا میاد دا از اینجا پاک میشه دا کی است از اینجا پاک میشه صحیح است and here 2 will be right 2 is still here so now this next statement a min index نو min index اینجا 3 شده بود صحیح است G value 3 بود نو A3 با پوزیشن 3 کی است با این پوزیشن صحیح است so now which value will come min value so where is min value اینجا ما گرفته بودم نو min value ما چی گرفته بودم min value AI بود A1 بود نو A1 دا داشت صحیح است اما دا کی هستن ولی با کدام پوزیشن میه با A3 پوزیشن میه so 10 will become here صحیح است ولی اینجا از این 2 replace میشه با چی replace میشه با 10 replace میشه صحیح است so here we will write 10 so the same process as now I will become 2 so the min index will become 2 and min value will become so A2 chi dara 5 dara so here we have 5 wale A2 misha sorry let me just remove this wale A value kya hai 2 misha sorry A2 inja mein aaya maksad I value wale 2 shud aur value kodam asta wale value 5 dara no bayad bajaye da wale kodam value bigira 5 bayad bigira sahi ist no agar 5 shud باز پایین امی قسم J value ولی I2 است نو J is equal to 2 plus 1 is equal to 3 نو J I index will be 3 so now if J ولی 3 است نو A3 کدام value داره A3 کی است ولی 5 است sorry J value 3 میشه نو J ولی کدام value داره J کی است ولی 10 داره نو A3 is equal to 10 است
و A من index که است من index کدام است من index اینجا ولیو ما داده بودم من index 2 است نو A2 با پوزیشن 2 کدام ولیو است 5 است این مقایسه میکنه که آیا دا از 5 کم است نو it's not less than 5 یک دفعه که اکزیکیوت شد J ولیو آل چی میشه J ولیو کی است آل اتریبوت آل چی میشه 4 میشه نو 4 کی است 4 خو اینجا بیخی نیست کدام index نمبر نو این لوپ آل اکزیکیوت نمیشه نو it means that کی ولیو index تغییر نشده صحیح index امو مانده من index امو دو مانده so now AI is equal to a min index AI I آل چی است I value دو است نو A دو و min index هم تغییر نشده امو دو است so the value will be same صحیح است same value اینجا میمونه و ای A min index آل چی است so min index E value is equal to min value نو اینجا min value باز چی میشه می صحیح است so this was what this was the selection sort so in last there will be no swap اینجا swapping که است نمیشه به این خاطر که این خود لس است و به این طریق هیچی میشه value sort میکنه so this was the selection sort algorithm so now I want to find the time complexity of selection sort so look at this is for loop and for loop so as you know this will execute n time صحیح است n time execute میشه و این چند اکزیکیوت میشه n منفی یک ما گفته بودم که یک زیاد اکزیکیوت میشه صحیح است و یک کم این شما x مون باز نوشته کرده میدونید که n plus 1 تایم اکزیکیوت میشه و n تایم اکزیکیوت میشه صحیح است یا اگر اینجا n نوشته کرده اینجا باز n منفی یک ما نوشته میگیم صحیح است به خاطر که یک زیاد اکزیکیوت میشه و یک دفعه بادی ای که است باز یک دفعه کم اکزیکیوت میشه look at this so now for loop body is starting from here up to here so all of these will be executed n minus 1 time this n minus 1 time this so دی خو یک دفعه اکزیکیوت میشه باز دوباره لوپ است نو این لوپ چه قسم اکزیکیوت میشه سعی که اینجا all j value که است از صفر شروع نیست یا از 1 شروع نیست این مطابق چی است مطابق i است اگر شما اینجا ببینین i value اگر یک اضافه میشه اول مثال I value صفر است J value اینجا چی میشه یک میشه نو it will execute up to n time so it will execute up to n minus 1 for example یک array است size او array چی است for example 4 item است 4 item so it means n is equal to 4 I is equal to 0 ای از 0 شروع شده نو اگر از 0 شروع شده نو تا کدام اندکس میرسه 0 1 2 3 نو تا کدام اندکس میرسه با اندکس 3 میرسه نو it means که n4 است نو حتما اینجا 2n minus مقصد this I when we are taking the condition so I is equal to 0 I should be less than 4 صحیح است so it means that it will execute up to 3 صحیح up to 3 execute میشه مثلا n minus 4 می باشه نو این از 0 شروع میشه به این خاطر این n minus 4 n4 است نو index number تا 3 می باشه صحیح است نو این n minus 3 time execute میشه you got this okay next ما اینجا گفتم که n minus 1 time یک شما میفهمی اگر این n time execute میشه n minus 1 time execute میشه این n minus 1 time execute میشه اینجا گپ است این یک دفعه متوجه باشین صحیح است j is equal to I plus 1 so first time ما گفتیم که اول دفعه n منفی یک execute میشه دومی n منفی دو execute میشه سوم دفعه n منفی سه دفعه execute سعی کو اول دفعه I is equal to 0 است نو j is equal to 1 0 plus 1 1 میشه نو اینجا n چی است 4 است صحیح است نو چی میشه اینجا سعی اینجا I plus 1 it means 0 plus 1 no j value 1 است صحیح است 1 is less than 4
it's okay, no problem, it will execute. Second time it will execute, third time, fourth time it will execute. But ازی که هست یک کم اکزیکیوت میشه. ما گفتیم که n-1 تایم اکزیکیوت میشه. دوم دفعه اگر I value 1 شوه بازی خو 1 plus 1 2 میشه. صحیح است. پیش ازی 1 بود که ما از اول شروع میکردیم. صحیح است. 1 بود. عالی ولیوی اول دفعه چند است؟ 2 است. نو مقصد ولیوی که 2 است پیش ازی که اکزیکیوت شده بود از او باید یک دفعه کم اکزیکیوت شوه. بعد از این اگر این مکمل شده صحیح است، این اکزیکیوت شد، بعد از این میاد حال I value چند میشه؟ 2 میشه. اول 0 بود باز 1 حال 2 شده. اینجا که میاد باز J value که است؟ J value I plus 1. نو J 2 است. ای حال J اول دفعه که ما ولیو سن میکنیم ای چند میشه؟ ای باز 3 میشه. نو که 3 شده اول 1 بود باز 2 شد حالی از 3 شروع میشه. نو یک دفعه ایتریشن یا ریپیتیشن یا تکرار این لوپ کم میشه. نو اخیری به چی میرسه؟ به 1 میرسه. به 1 مقصد است که بازو یک دفعه اکزیکیوت میشه. صحیح است. بعد از یک دفعه زیاد اکزیکیوت نمیشه. نو یک سیریز جور شده. صحیح است. یک سیریز است. فهمیدی؟ نو این سیریز در ریاضی که است این سیریز برابر چی است؟ n into n منفی 1 divided by 2. اگر یک سیریز باشه n منفی 1 plus n منفی 2 plus n منفی 3 plus n منفی 4 plus n منفی 5 n منفی 6 n منفی 7 up to 1 اگر او به 1 رسیده. صحیح است. نو این سیریز در ریاضی میگه کی برابر چی است؟ n into n منفی 1 divided by 2. صحیح است. کنفیوز باید نشوید. این مکمل که است ما چی برابر کردیم؟ ای برابر کردیم. ای یک سیریز ریاضی است که برابر ای میشه. صحیح است. نکست آلیم یک دفعه آلی فور لوپ از اینجا شروع شده بود تا اینجا است. این مکمل بادی لوپ که است ای سیریز است. ای چند دفعه اکزیکیوت میشه؟ n into n منفی 1 سکویر سوری n منفی 1 تقسیم 2 ای دفعه اکزیکیوت میشه. صحیح است. بعد از ای I ای داخل امی لوپ است، د بادی ای لوپ است. صحیح است. نیم مثل که ای د لوپ اکزیکیوت میشه، د مین لوپ مربوط مین لوپ است، مثل این د مربوط مین لوپ است. نو این چی میشه؟ n منفی 1 و n منفی 1 به خاطر که لوپ n دفعه اکزیکیوت میشه و بازی یک دفعه کم اکزیکیوت میشه. صحیح است. So now time complexity means that adding all these with each other. ای کلش را جمع کنین. ایره باید ما جمع کنیم، ایره جمع کنیم، ایره جمع کنیم و ما باید ایره جمع کنیم. صحیح است. و ایرم جمع کنیم و ایرم جمع کنیم. چی قسم؟ صحیح اینجا n is for main loop and the body n منفی 1 for this, then n منفی 1 for this, then n into n منفی 1 divided by 2 this is for this. صحیح است. plus n منفی 1 for this plus n منفی 1 for this. اگر این قسم سیچویشن باشه، اگر شما ضرب کردین مکمل ضرب کردین صحیح است، نو باز این قسم یک سیچویشن میه که دو a n سکویر می باشه و b n می باشه و c. مقصدش است که این طرف یا 2n سکویر می باشه پلس 6n. مثال ما میگم این قسم شاید نبره. صحیح است. مثلا شاید اینجا 6 نباشه، کدام دیگه کانستانت شاید باشه و پلس C. مثال فور اگزامپل ما میگم که اینجا چند آمد؟ فور اگزامپل 4 آمد. صحیح. نو یک قسم یک ایکویشن از این جور میشه. اگر این رو ما جمع کنیم و ضرب کنیم مکمل ما کلکولیشن خلاص کنیم. مثال ما اینجا نوشته کنیم n منفی 1 پلس n منفی 1 امی کلش n رو ما جمع کنیم. صحیح است. اینجا n سکویر میایه اگر این رو ما ضرب کردیم n سکویر منفی n میایه واسه کلش n رو این رو جمع کنیم. خب مقصد یکی قسم یک ایکویشن جور میشه که دو n سکویر چی می باشه؟ n سکویر که است او بزرگترین پاور می باشه، توان می باشه. نو a n سکویر b n پلس c. نو ما گفته بودم که از این بزرگترین پاور که است باز ما میگیریم. فور اگزامپل ما گرفتیم که n سکویر بزرگترین پاور است. صحیح است. نو n سکویر و ایرم باز ما چی میکنم؟ ایرم ما ایگنور میکنم، ای کانستانت ما ایگنور میکنم، ای کانستانت ما ایگنور میکنم. نو ما میگم که time complexity of the selection sort we can say is equal to a big O of n square. So n square is the n square is the this is the time complexity of the
selection sort. بأي خاطر n square كي مقصد دو loop است loop within loop است. ایره ما تشریح کردیم در لکچرهای گذشته، باز خیلی رو ببینیم صحیح است. خب مقصدی چی بود؟ is time complexity of selection sort بود. So inshallah the time complexity of merge sort, so I will discuss it in next lecture. So now this lecture is getting very large, so I will explain that in next lecture. Okay, so if you have any questions, so then you can send me in WhatsApp group, so I will solve your problem.